H. H, блять. Optimus Pasha is now live. Стриминг ретро, низкий киллер. Низкий убивец, да. Что-то новичок было написано. Наверное, скинул драка. Новичок. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. My wife. She was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh, no. No. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Магнитофонник. Так. Ладно. Легко. 3 уровня. Будет омега броня. Hey, Murphy. She's right in here. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. Сплошной палаты. I'll keep her safe. Don't you worry about her. What's her blood pressure? I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Ой. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time?
6:15. Магазин. Пойдем в магазин. Магаз закрыли. RoboCop, what a surprise. Прямо мозги. Так, будь здоровы, хороший физформ. Похоже, кому-то понравились мозги на черном рынке. Так, новых киборгов делают. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Finally! I've been calling you guys for the past 2 days. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. Новичок. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Любись курит в больнице. Заебись. Да. Да только не полицейский участок, нахуй он срался. Ходить, Good to полотенце see you in искать. one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Все задания выполнил, главное. Блять, один ящик хотел же, сука, за него, значит, экспу дают. Рейтинг К, почти С. На легкой сложности, наверное, легко получить С. А может, Thank наоборот, you только for на your сложные можно. cooperation. О, два как раз. What's all the commotion? Так, теперь еще один уровень остался. О, почти, кстати. И от меня будут пули отскакивать. Заебись. Уважаемый мистер Беккер, нам было очень приятно узнать, что основная пища робокопа — наше вкуснейшее детское питание. Мы хотели бы предложить вам сотрудничество. Мы рассматриваем возможность сделать робокоп лицом компании. Господи. Каждому хочется, чтобы их малыш вырос настоящим супергероем, верно?
в обмену предлагаем вам бесплатно поставлять. Понятно. Продали робокопа. О, как раз. Изи, блядь. Так, от выносливость что там дает? Медленно 75% хп. Ну, тоже нормас. Предохранители полностью восстанавливают хп. Дедукция. XP больше. Хорошая штука. Получает расположение ценных предметов на радаре и на карте. Вот эту хуйню можно вкачать. Инженерия. Рывок. Фокус. Замедление. Ага. Замедление, криты, улучшенное замедление. Сканирование. Рикошет. Блядь, сканирование буду качать. Так. Психология. Порог результатов для главных героев снижает. Ну, понятно, это на диалоги. Я робокоп, мне похуй. О, иди. Разломал. Взять плату. Посмотрим, что там у него за плата. Это что такое? Ну-ка. Бронебойные пули. Эффективный в бою. Стреляет. Бля, ну это не очень. Мне нравится, когда не надо перезаряжать. Эту хуйню надо вытащить все. Что это за ядерный взрыв, блядь? Наносимый урон не допускает критов. Хуета. Один снаряд за раз. Однозарядный режим. Хуета какая-то. У меня лучше. 3-3. Так, может заменить чем получше пятнашка. Угу. Ну, в принципе, все вроде. Теперь я мега бронированный. This is not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Я купил 2 головы. See you later in the briefing room. Что тебе окно-то твое сделали, нет? Белозиста посадили, нет. Да. А то ничего не слышал, что говорил, 4 часа ебучее окно мучали. Все поставили, а что так долго, блин? 4 часа. Я же уходил за головой. Ну, за 2 головами. Где спуск, блин? Вниз.
Welcome back, Robo. You have a minute? Опять First of какую-то all, хуйню надо I wanted сделать. to say I'm sorry that I hesitated А, back это at that этот хуй. steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rad. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? There are plenty of places to improve. Да там Криня какой-то, БЛ следующий раз сам приделаю. В принципе монтаж в точности как на ютубах учат. Ну, понятно, как у чего другой-то будет. Там Там по уровню просто все надо делать. Так, показать, как тренирую стиль. Yes, Пойдем. practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Сколько очков I надо в этот love раз the smell набрать? of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. Can Я пистолет улучшил, теперь он не надо перезаряжать его. Если не надо, чё за аниме? Ну, я улучшил, теперь он автоматически перезаряжается. Можно на полностью автоматическую стрельбу его было поставить. Мне вот эта хуйня больше нравится. Заряжается от рунной призмы. А хуй его знает, наверное. Можно полностью автоматически его сделать, можно вот без перезарядки. Мне без перезарядки больше нравится. Все, я всех разъебал. Опять игра сломалась, потому что я это, блядь, нажал вот эту хуйню. Или чё? Ёб твою мать. Вот, я хуйню поставил. Ну так вот. неправда подавно. Тупо аниме. Ну, а хули делать? Набрать минимум 15 очков. Блять, да заебало нахуй это глюки эти ебаные. Хули делать? Тупо аниме, да. Пиздец, мне сейчас всю эту хуйню. Ладно. Тут пробел можно нажимать. Я второй день чё хочу сказать. Чё? Чё с этой игрой? По звуку. По звуку заебись, а чё? Для понимания я стрим смотрю на 3% громкости. Ну так, не знаю, у меня так стоит звук. Я вот сейчас потише сделал. Что, громко что ли? Опять всю эту хуйню тут, блядь, делать. Все, сейчас от меня пули отскакивают. Было 50. Я Когда... охуел от шума. Не знаю. Я включал запись посмотреть, нормально там все. Вот эти платы в пистолет, короче, вставляешь. You all, they asked for Briggs best up. Hey, Murphy. It's Не, она ПЗДЦ громкая. Тебя слышно, если ничего не происходит. Блять, ну я вот, смотри. Че я тебе пиздеть, что ли, буду? Это у тебя что-то там какая-то хуйня. Это у тебя что-то там какая-то хуйня. Я, кстати, вот на максимуме тут. Ну, кстати, усиление, ну-ка. Видео бродкаст. Вот на максимуме тут. А у меня бродкаст стоит или нет еще? Ну-ка. Видео бродкаст. Микрофон, да.
А у меня бродкаст стоит или нет еще? Ну-ка. Так, где фильтры ебаные, нахуй? Вот Так не свойства. про тебя речь, а про игру. Да я понял, ну игра-то это. Ебаные, нахуй. Вот так не про тебя речь, а про игру. Да я понял, ну игра-то это. Так не про тебя речь, а про игру. Так вот, я себя погромче немного сделал. Игра-то схуяли, она громко. Ну-ка. Игра-то схуяли, она громко. Ну-ка. Игра-то схуяли, она громко. Stay here. Нормально она по звуку. Stand back. Место, понял. ГЗ, нормально она по звуку. Не знаю, что у тебя там такое. Так что, тебе сделали окно, да? Кренья этот. Где, блядь, этот вниз ход? Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I already as I was, but that I would. Я бы предположил, что мои новые Yes, наушники ебаться хороши, но у некоторых я них не слышу. Ну, хз. Что за наушники? I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. Can. Right. This has to be some sort of record. It's not. Что за наушники тут? Типа на H6. Сейчас. Я видел, по-моему, такие где-то. Фирму эту точно видел. Фирму точно видел эту. Аниме, ёпта, да? Да сделали балконный блок, хуета какая-то вся летит. Гуляет, я понимаю, там не ебаться стекло тяжелое слоеное. Аромапластик. Ну короче такой. Да сейчас я прочитаю тут, блядь. Хочу, чтобы зависло опять все нахуй. Ну, в смысле, заруинилось, если нажимать. Все, нахуй проебал. Ну ладно. Че там? Хуета. Все лифтит, гуляет. Короче, у меня ничего не лифтит. Не делали. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Ебать, он кривой пистолет. Is everything okay? Блять, он вообще убивает, нет?
Хуйня, а не Your пистолет какой-то. service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Да, бутерброд, что ли, схавать? I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker Ты hired на me to monitor работу you. когда говоришь? But I guess that's the 18-го. way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Так, пойду бутер сделаю, наверное. Жена в рейсе. Да. Вчера уехала. Туда и дорога. Сейчас пойду бутер сделаю. Купил в магните пепперони полпалки за 150 рублей. Нормас. Схавай бутер. Полпалки. Ну, пепперони, колбаса копченая. За 150 рублей. Блядь, выносливость качать. Да, наверное, выносливость качать. В ней перца много. Хотя сканировал. Не, Не немного. нравится. Не, в этой немного. Она какая-то псевдо-пепперони. Вот она. Автоперезарядка. И некоторые пули разрываются дробью. Причем перец такой, что не остро, а горько, дешман. Не, это нормальная такая, чуть-чуть остренькая. There's my favorite law enforcement officer. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is called freeloading. If it's free,
I'll take it. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just YouTube мне remember, Креню в реки if you need кинул. anything, I'm your guy. Я смотрел когда-то. Это тупо он. Смотрели. Ну-ка. Меньше чем Линк, больше чем. Ну-ка, представься. Давай, в натуре Креня. Как? Мужество. Чего? Мужество. Ты уже трансформировался, нет? Да подожди. Это у нас, В кстати, Екатеринбурге, ёбур. в парке лесоводов России, путевые парни из фонда «Город без наркотиков», проводя свои ежедневные, можно сказать, рутинные оперативные мероприятия по выявлению наркобарыг и наркокладовщиков, совершенно случайно наткнулись на своего забавного знакомого клиента наркологии, видел это. 44-летнего Андрея, руки у которого были по локоть в земле, потому что он со своим корешем пытался найти чужие закладки. Да, есть среди наркоманов такая категория черных копателей. Вот купят они, бывалыча, один раз наркоту через закладку где-нибудь под сосной, а потом ходят в это же самое место Меньше, и роют чем землю Линк, под больше, этой сосной чем. и под всеми соснами в округе. Потому что кладовщики, в общем-то, люди тоже ведь небольшого ума, и разнообразие мест кладов в их опасном бизнесе не надо. Приятель Андрея, завидев фондовцев, удрал, а при самом Андрее наркоты не нашлось. Ну, точнее, он не нашел ничего в лесу. Но зато он повеселил путевых парней своим философским взглядом на жизнь. Я всегда всем говорю, не называйте это этими вещами, потому что это как назовешь, так и поплывешь. А ты как называешь? Я сказал уже, усилитель, возбудитель. Возбудитель для сублимации. Сублимация, Ну, я уже купи. слышал слово. На лицо, сила. на мимику. Да, похоже. На загоны экзоретика и т.д. Поднимается в синее видение. Я Креня позавчера или вчера ли заходил на стрим. Он сейчас в политику, походу, дело ударился. Если употребляете, то не надо переходить меру, потому что самое приятное может стать самым неприятным. И надо знать, как это употреблять. Потому что кто как назовет, если называете наркотиком, наркомания состоит из двух слов. Нарко и мания, одержимость. А если одержим, то не принадлежишь своей воле. А своей воле не одержим, значит унижаешь себя. Значит ты показываешь, что ты недостойный человек. Поэтому я никогда не называю то вещество, которое я иногда редко беру, наркотиком. А берешь-то где? А беру я на матанге. Мат-ан-га. Кто-то может подумать, что Андрей это эдакий эзотерик. Таки нет. Это уголовник со стажем, который провел в неволе треть своей жизни. Вот что он говорил год назад в полицейском участке, когда его как бы поймали, но он оказался пустым. Ранее судим? Судим. По каким статьям? Имущественное преступление. Смотри, какую великую игру взял. Статья, 161 статья, 212 статья. Общий срок отсиженного сколько? Около 15 лет. За что был задержан сотрудниками полиции? В данный момент? Да. В данный момент просто недоразумение. На квартире что-нибудь имеется запрещено? Нет, и не имелось никогда. Понятно. И не будет иметь. Имеешь что-нибудь по незаконному обороту наркотиков? Не заинтересовало. Нет. Наркотики не употребляю, кроме психотропных веществ. Каких? Различные, которые прописаны мне врачами. Ну какие? Мешанные, нахуй. Циклодол, клопексол депо. Первое. Ну, другие разные препараты, которые мне прописаны. Сейчас вы не под наркотическими веществами? Ну вот под этими препаратами. Я постоянно под ними. Понятно. Претензии по поводу задержания имеются? Били, унижали, оскорбляли, что-нибудь Какие подкидывали? могут быть претензии? Нету претензий? Нету претензий. Все похоже на Elden Ring, блядь. Все красиво, по-честному, но и в то же время не по-честному. Почему? То есть по-честному. Спустя год... Бля, Креня, пиздец. Чисто Креня, нахуй. Ладно, пошел я на работу,
Живой будет, зайду через минут 50. Да я минут через 5, наверное, спать лягу. Что я поел бутерброд и мне спать вот осталось, совсем старый стал. Покемарить часик, потом уже играть. Not again. Why am I always the one that has to do? Ты давай, But работай. it's not fair. Туду-ду-ту-туду-туду. Да. What is it, officer? Huh? Oh, I Знаем didn't мы твой realize I was часик. talking out loud. It's Блядь, just that I реально need to что-то hang бутер съел, Briggs' спать picture on охота the стало. memorial Вон, wall. смотри, голову It's купил. just a lot. Видал? Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Распечатать фото. Это ниже. Айтишник какой-то. Бля, раньше же не было айтишник слова. Как их называли? Во времена RoboCop. Где? О, там мы разыскиваем близнецы. А, он сам выбрал. О. WordPress. US. А, почему US? А, это база данных офицеров полиции. О, Мерфи, ёпт. Слуги, премия, Миранда, безупречная служба, отвага, мемориальные награды. Кто еще там есть? Ага, глава отряда. Офицер года, да. Награда. И вид лидерские качества. А, но мне только эта база данных и доступна. Распечатать этого Брикса. Плохо. Я бы преступников самых разыскиваемых посмотрел. А можно себя распечатать? Повесить на стенку. Вот это RoboCop делами занят, конечно, жесткий. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but Кавчика RoboCop сейчас будет все вытаскивать еще. Ебать, вот это RoboCop. Это душная хуйня на самом деле. Вот это полицейский участок, он вообще душный, ненужный какой-то. Дали дальше стрелять, убивать. you can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Все, можно уходить отсюда, нахуй.
Или еще кто-нибудь что-нибудь скажет, сделать надо. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Робохуй. Робохуй поехал. Робочлен. Ну, блять, машину поломал. Что за этот крутой подъем? Только Бэтмен может ездить по таким подъемам, блять. Ту-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Опять эти ублюдки. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Опять репортерша, сука. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. И полис. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? Конечно могу, у меня броня теперь. У меня все, у меня броня. Пистолета меня не взять теперь. Ду-ду-ду-ду-ду. Entrance clear. Well done. RoboCop, open the gate to the N209 units. We'll secure the area.
Я победил. Наверх, что ли? Эти молодые люди посерьезнее, чем RoboCop. Лол. Упал. Лалка. So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. boys. Let's finish up here and show them what it means to be a team. Take them down! Keep
RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Unrealistic plans are not a crime. But the ways by which they're pursued may be. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. Well, open it! RoboCop! I knew our founder would send his best! Ошибку выдала. Game has crashed. Ну что хули делать? Это знак, что надо пойти часик покемарить. Це знак. Блин, через Alt Control Delete придется закрывать. Пиздец, все окрашивалось, нахуй. Вот это кайф. Диспетчер задач. Так, ну, она по версиях окон. Пиздец, ебаный RoboCop, нахуй. Он так не доделан. Игра прикольная. Ладно, что поделать, придется идти отдыхать. Часик, полтора, миллион.